সো আজকে আমি চলে এসেছি ব্যাঙ্গালোরে। দিস ইজ ব্যাঙ্গালোর অ্যান্ড এখানে হচ্ছে টেকি সামিট বেঙ্গল চেম্বার্স অ্যান্ড কমার্স যেটা অর্গানাইজ করেছে। এবং এই টেকি সামিটটায় কী কী হয় আপনাদেরকে বলি। এখানে বিভিন্ন বেঙ্গলের যে সাকসেসফুল কোম্পানিজরা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে। বেসিক্যালি এটা শোকেসিং বেঙ্গল হচ্ছে বাইরে ব্যাঙ্গালোরে, যাতে ব্যাঙ্গালোর থেকে কিংবা বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনভেস্টার্সদেরকে আনা যায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এবং তার চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে কালকে এই ইভেন্টটা দুদিনের, মানে গতকালকেও ইভেন্টটা হয়েছে এবং আজকেও ইভেন্টটা হচ্ছে। গতকালকে ছিল হচ্ছে একটা ছোট্ট ইভেন্ট যেখানে স্টার্টআপসদেরকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে বিভিন্ন ইনভেস্টারদের সামনে, এবং সেই স্টার্টআপসগুলি আমাদের কলকাতা বেস স্টার্টআপস, কয়েকটা নতুন নতুন স্টার্টআপস। আজকের দিনটা হচ্ছে মেন ইভেন্ট, যেখানে বিগ সেশনস রয়েছে। আইটি মিনিস্টারের স্পিচ, উইপ্রোর সিইও এসছেন এবং বিভিন্ন সেশনস হতে চলেছে বিভিন্ন কোম্পানিজ। আমি একবার জাস্ট এখানে এসে দেখাবো যে দেখুন এখানে 3rd এডিশন কিন্তু এটা টেকি সামিট ব্যাঙ্গালোরে, যেটা এখানে লেখা রয়েছে স্টার্টআপ অ্যান্ড ইনভেস্টার্স কানেক্ট ডে। মেন কনফারেন্স হচ্ছে আজকে। শুধু তাই নয়, এখানে রেডক সেশন পার্টনার, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এখন বেস্ট কোম্পানি, ওয়েবস্কিটার্স রয়েছে কলকাতা বেস্ট কোম্পানি। তার সাথে সাথে এখানে হর্নেটের মতন স্টার্টআপসরা রয়েছে এবং তার সাথে সাথে এখানে সফট থিং, ক্যাপিটাল নাম্বারস, এই কোম্পানিজগুলো, পিডব্লিউসি, এই কোম্পানিজগুলো এসছে। সো আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড ফর দিস ইভেন্ট। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক এবং দেখা যাক। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, আজকের ভেতরে যাওয়ার আগে আপনারা গতকাল কী হয়েছে, কেমন কেমন স্টার্টআপসরা পিচিং করেছে, কোন কোন ইনভেস্টার্সরা এসছে, সেই বিষয়ে একবার ডিটেলসে দেখুন। তারপরে চলে আসবো ডে 2-তে। যান একবার ডে 1টা দেখে আসুন। Presenting their business to you, their ideas to you, and also having a few of you as mentors is a great opportunity. So the guys the investors who have come here, they ask very hard questions, and most of the time I see even the best of startups, they fumble, they cannot come up with the right answer. As the last gentleman said that they are working in Kolkata. The government itself is promoting a thing called Yatri Sati. We from the IT department and we have done it, and we are pushing it strongly. We have got, so we would love to have more companies like this, more startups or what should I say, institutions or companies like this who should come in and give the government tough competition. So that is going to make things cheaper. More competition, the better the prices are. In the last few months, we have trained more than 30,000 police personnel in understanding how they can counter cybersecurity. And in the Vidhan Sabha, in the last assembly, we distributed books wherein we spoke about cybersecurity, and they were in a cartoon form, because like we sign huge forms without actually going through the yada. Those books are in cartoon form, so you get to read them. They're interesting, funny. At the same time, it teaches you how you can be more careful in terms of countering the cyber crimes that are happening. And it was there in English and I think Hindi. Now we have even done that in Urdu.
So we have done that in 4 languages now: English, Bengali, Hindi, and Urdu. And the demand that we saw there, it made us, print a lot of books, which actually we had to keep in the book fair there for people to actually connect. And the hackers or cybersecurity, no matter how as they say, the more you know, you realize how less you know. And I think this is one area that is very much applicable. The GCC policy, semiconductor policy, is something that many of you are worried about, skeptical about. But sometimes perception becomes king, because the good things are not shown on television, the growth is not shown on television. Something happens in the morning, and then till in the night you go on seeing the same breaking news. So it starts from one point and it goes to something else, and then you have a panel sitting researching that in the evening. So that's what sells. And therefore, if perception can be changed, which is slowly changing, given the fact that so many companies have already come to Kolkata. So you are going to get first-hand knowledge from these companies who are there, who can tell you why Kolkata is a very, very lucrative place for you to expand and spread your wings, because the government it might sound rhetoric, but yes, we are trying to give you as much of air that could be, that you need below your wings, without being too much in the air in terms of the promises that we make. So you have those GCC policy and the semiconductor policy, they are in place, and we have to, we are doing it, we cannot delay that too much. The IT policy is already in place since 2018. We have brought some very good amendments to it, and that also is in the verge of being announced very soon. Now, why I would say you can worry, but not worry too much about the GCC and semiconductor policies, because you see the Global Foundry, international company, they have approached. They are opening their facility in Kolkata, and from what little I understood, there are 4 stages when you are working in the semiconductor, the chain, and they have concentrated on the R&D part, and they're going to have a huge facility there. About 20,000 square feet was something that was given to them. And apart from meeting us about 2 months back, they were their top officers, and they came from America to talk about the 20,000. And just a few weeks back, they also met the Honorable Chief Minister to ensure that they get more space. So those are good things. So we cannot really delay the GCC policy. 3 data centers are already inaugurated by our CM, which are in the BGBS, the Bengal Global Summit that we have. They are NTT, STT, and Control S. So I read out some data from a piece of paper, but the rest of it, whatever I said, is something that we really aspire to see in Bengal. And that is the reason I have a sincere request to all of you. Come to Bengal. No matter how much I say, that is the one word that, that is the most important thing. The essence of all these meets are, do everything you want to do, but, ensure that you explore new places. And if there is any problem, then tell us directly, and we are going to try to solve as many problems that we can. তো এটা তো ছিল 2টো দিন ব্যাঙ্গালোরে আমার কাটানো হয়ে গেল, আমি ব্যাক করবো কলকাতায়। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে। দেখুন, এরকমভাবেই শোকেস করা দরকার, যেটা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি করছে। আমাদের আইটি মিনিস্টার এসেছেন, তিনি কি বললেন সেটাও শুনতে পেলেন আপনারা। তো আশা করছি আপনারা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন, আপনারাও মোটিভেটেড ফিল করুন। সবাই মোটিভেটেড থাকলে কিছু একটা ভালো কিছু হবে। তো দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরের এরকম একটা দুর্দান্ত ভিডিওতে। ততক্ষণ কি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন আপনার প্রিয় চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল উইথ রোহিত।